Padahal pakainya sekalinya satu orang itu bisa tons of people yang doing kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau trend, it depends on the person itself. So actually supporting Earth, it's not trend at all. Especially when they see the damages, karena kayak the damages of climate change are becoming more real day by day. And gitu. Kalau kita kan setengah-setengah. Okay, we're supporting Earth, but then you can pay for plastic 500 rupiah only gitu. What is 500 rupiah? They just paid. Jadi plastik lagi. Sebelumnya aku boleh perkenalan dulu nggak nih kakaknya? Maksudnya kayak all about the Curve and also you. Okay, first of all, my name is Paula. Thank you so much udah interest of interviewing Curve. Terus emang kita ini jualnya basic, so it's like basic clothing kayak tank tops, bodysuit, semua yang body fitted. So basically it all started with me as a frustrated customer juga, kayak aku jarang banget nemuin baju-baju kayak gini di Indo gitu, and I am very proud that Curve itu udah jadi kayak big impact ke mereka punya confidence. Dan Curve juga mau mendukung the world pastinya, makanya kita juga buat packagingnya yang earth friendly mungkin. Kalau dulu kita pertama started with bubble wrap, tapi seiring jalan, of course seiring jalan kita mau improve kan. Nah, kita mau improve to be something that is kayak better and also supportive to the world. Jadi kita changing to cassava bag. Nah, kalau kalian tahu cassava bag itu dia kayak plastik, tapi sebenarnya bukan plastik. Itu pun kalau kena hujannya rusak gitu. Jadi kayak kita change ke packaging itu, even kita ada double packaging untuk cassava bag, terus kita ada tote bag, dan which tote bag itu bisa kalian reuse, jadi nggak yang wasting. So basically, when you're buying Curve, you help each other, and also you help the world, yes. Right? Okay. Yeah. Menurut you yourself as the owner of this Curve, selama pandemi ini benar nggak seperti yang tadi aku sebutin? Apakah ada peningkatan atau mungkin jatuhnya kayak stagnan atau mungkin lebih turun, bagaimana? Thanks God sih selama pandemic malah Curve jadi naik banget, and especially people kan are not going out, so we were thinking kayak mungkin it's the perfect timing kalau kita tuh jadiin packaging kita even yang lebih useful buat our customer gitu, especially during this pandemic because they are going out only for groceries atau yang gak repot-repot lah, jadi mereka cuma bawa satu tas. Apa yang literally memotivasi kakak pertama kali mencetuskan bahwa we should change the packaging, we should change it from the bubble wrap between being the cassava bag or something? Tapi kayak of course we are supporting Earth. Terus of course kayak sekarang cuaca jadi nggak enak banget, it's global warming, and there will always be no perfect timing kalau kita nggak start duluan, ya kan? So we have to start within ourselves dulu and make it better. Lalu kita jadi dampak positif ke masyarakat sih. So everybody will look up to us, and not only that sih. Jadi kita benar-benar visionnya adalah kayak our mission is that kita mau support Earth, and dan kita juga mau nunjukin gimana caranya support Earth itu sebenarnya bukan cara didorong-dorong orang, no, but it's start from you, start from within. Dan nggak ada waktu yang tepat sih, kayak mungkin nanti aja deh startnya lama, atau enggak pesen cassava tuh mahal atau gimana, but I realize that there will always be no perfect timing, jadi kita harus mulai duluan gitu. And most of all kan kayak aku juga jarang yang lihat online shop yang udah nggak pakai plastik at all. Pasti walaupun dia depannya ada boxes, dalamnya pasti ada plastik. So we are trying to reduce that, and we change it to tote bag. Jadi kayak udah packagingnya cuma simple, only cassava yang wrapping tote bagnya biar nggak kotor, and another cassava for wrapping the clothes itself gitu. Berarti pengemasan dalam online shop Curve, dalam Curve sendiri, first of all barangnya, and then you're wrapping with the cassava, and then gimana boleh mungkin? Jadi gini, baju lalu baju dilipat kan,
baju dilipat, baju dimasukin ke cassava kecil. We have 2 sizes of cassava, satu yang medium, satu yang large. So yang medium itu buat bungkus baju. Kita masukin bajunya, lalu kita tempel stiker, lalu dari cassava yang medium itu kita masukkan ke tote bag. Udah dari masukin di tote bag of course kita nggak bisa tempel alamat karena kita harus ke JNE, right? So we have to wrap again with our large cassava bag to even double tape it, terus baru put on the address there gitu. Jadi kita ada double packaging to make the even package even more secure. Karena sebenarnya kalau pakai cassava itu nggak boleh kena hujan. Kalau kena hujan tuh rusak kayak buyar, apalagi kena panas dia bisa meleleh. Nah itu disadvantage-nya. Oke. Ya. Oh, Yeah. wow. And the That's price juga lumayan mahal kalau cassava sih. But Oh, yeah. anyway, we are trying the best for our customers, so we want the best gitu. Mungkin karena itu juga ya, it's a big consideration for other online shop to even use that, karena kan masuk ke cost kalian juga lumayan gitu. But it depends actually on the company's vision gitu. Tapi kalau aku, I wanted to give the best for our customer and of course to support Earth at the same time gitu. Terus kakak mikirin nggak sih, misalnya sekarang kan musim hujan kan, terus tadi kakak bilang kalau misalnya ini cassava bag kalau kena hujan ntar rusak gitu. Terus gimana? Kayak kakak udah mikirin nggak sih? Iya, aku mikirin sih. Tapi kadang JNE itu kalau misalnya orang nggak ada di rumah, kadang kan mereka lempar gitu kan. Kadang emang ada satu certain people yang saya kayak, aduh kak pakai plastik aja deh, cassavanya rusak, JNE-nya taruh di depan doang gitu. But then aku came up with the solution kalau misalnya kayak di luar kota, aku bisa double packaging gitu loh. Aku doublein gitu. Even kayak aku kadang pakein lakbannya banyak banget. Lakbannya di sekitar depannya cassava, so that the package even it's secure. Karena kalau lakban anti air banget, itu pakein lakban di tengahnya gitu. Yang penting kayak tote bag-nya aman, dan juga walaupun cassava depannya rusak, kita masih ada cassava di dalam tote bag-nya lagi gitu. Okay, you're talking about the makin ke depan nanti pasti bakal banyak orang yang makin changing, makin adapt to being eco-friendly something. Do you think being eco-friendly ini bakal jadi satu habit or satu trend yang kayak, well, this is the new habit, kayak kalau lu nggak ikutin, lu malah yang ada ketinggalan or something like itu bakal jadi tren atau itu bakal cuma jadi tren sesaat ya, tren sesaat yang setelah itu kayak oh ya udah down lagi back to the plastic, or itu bakal stay kayak oke, dari tren ini bakal terus-terusan nih sampai akhirnya literally no plastic at all. Which one do you think? Nah, sebenarnya kalau tren, it depends on the person itself. So actually supporting Earth, it's not trend at all. It's actually it has to be a habit. It has to be the habit of each person gitu. Jadi kayak gimana plastik. So it depends on the person itself. I don't think it's a trend karena costing juga mahal kan of kayak untuk packaging seperti itu gitu. So it's a big consideration juga for each person. Dan maksudnya kayak menurut saya pengemasan ramah lingkungan juga belum jadi cukup tren ya di Indonesia. Karena emang mungkin mahal juga, lalu kayak orang juga masih ya udahlah plastik aja gitu, orang nggak kenapa-kenapa kok gitu. Sometimes kayak a lot of bodo amat people gitu kan, udahlah plastik doang ya lah. Kalau ke supermarket atau misalnya kayak lo lagi lupa gitu kan, kayak aduh ke supermarket, yaudah deh pakai plastiknya deh, saya bayar lo plastiknya, sekarang supermarket bayar kan, bayar lo plastiknya 200 atau 500 gitu kan. Sometimes they don't care because ya emang dari diri mereka in the character itself kayak they don't care gitu, ya udahlah gue cuma pakai sekali. Padahal pakainya sekalinya satu orang itu bisa tons of people yang doing kayak gitu. Jadi satu plastik yang dipakai kan bisa kayak bisa kayak ribuan di laut gitu kan. Kayak, sometimes people don't care about it gitu. So it really depends on the person itself, whether or not kayak they wanted to make that as a habit gitu atau enggak. And of course ini juga ada support dari country itself sih, karena kayak misalnya aku ke Philippines gitu kan, they are kayak really strict about plastic gitu, none of them kayak using plastic. Maksudnya mereka aja kayak bisa kayak really strict about plastic, kayak ke supermarket aja dikasih kayak papernya bener-bener paper yang coklat kayak gitu doang gitu loh, kayak bener-bener mereka tuh mengharuskan. So secara nggak langsung dari orang yang bodoh amat jadi yang kayak
oh my god, kayak if I don't use that, gue no choice, gue mau bawa barang pakai apa, because they don't even kayak, oh lu bayar plastik ya, nggak ada gitu. Jadi kalau lu nggak mau pakai paper bag, then you have to carry all the things with yourself. So itu juga dorongan sih buat every individual in the country itself gitu. So even kayak regulation in the country itu benar-benar affect. Kayak I don't think kayak kalau misalnya di Indo kan anything can be paid kan, apa aja bisa dibayar kalau di Indo. Jadi kalau misalnya dia bisa bayar plastik, gue rather bayar plastik gitu. So the habit itself gitu is not kayak stuck di setiap orang, karena the government belum kayak benar-benar secure, benar-benar kayak totally kayak gue udah no plastik gitu. So ya it's not a trend anymore. It's not a trend I'll say. So it's like basically kayak dari diri sendiri, and gimana nanti each country itu yang kayak determine kayak lo mau plastik enggak gitu. Kalau kita kan setengah-setengah. Okay, we're supporting Earth, but then you can pay for plastic 500 rupiah only gitu. What is 500 rupiah? They just paid. Jadi plastik lagi. So it really is impacting others. So you don't need to sell anything sih to make an impact for others gitu. Nggak usah kayak harus jualan sampai gede banget, terus jadinya gue harus start ini duluan, terus gue di trend buat orang-orang. No, you don't need to do that. Even kayak individualistic sendiri aja gitu, kayak misalnya nggak usah harus jualan apa-apa, kalau kalian bisa jadi kayak what people wanted to see, kayak kalian bisa impact orang sih. I mean it depends for each personality of you guys gitu. Sebelumnya kita mau tahu sedikit dulu nih Kak, pengenalan produk tentang bisnis yang Kakak jalanin tuh sebenarnya bisnis itu bergerak di bidang apa sih? Area ini, I guess it's a bit of the arts and apa ya? It's mostly illustrated goods and design gitu sih. Okay, art, I guess. Art ya berarti ya. Okay, terus ini gimana Aks? Pengemasan yang kakak sendiri packaging itu apa aja? Kayak misalnya pakai cassava bag atau apa gitu? Pengemasan untuk firstly stickers. Kalau misalnya stiker itu aku pakai wrapping paper, terus aku ada cardboard and then envelope, terus that's it. Untuk stiker. Kalau misalnya yang kayak reusable bags, I used cardboard, tapi yang cardboard boxes, sama wrapping paper, that's it. Sebenarnya apa sih yang mendorong kakak buat mengemas produk kakak tuh sebegitu rupa? Kayak it's actually because dari Trivena I wanted to make an impact, but it's to the world, but I can't do it. Like I have to start for myself. Produk yang I'm releasing after this, I'm going to release actually a trash bag yang kayak, so when you go somewhere, you can pick up trash and you can put it in that kind of like reusable trash bag and you can sort it out at home di rumah gitu. It's actually in production right now. And it's because I really care about, like, I love the ocean, and what started was because I went to the ocean. It was really there was a lot of trash, and I figured like if I in the future time I'm going to make an impact, might as well start for myself and like not create any more waste. Even with the stickers, I know that stickers they have plastic in them. Tapi kayak I really try to educate kayak if you actually buy the stickers, I am now printing kayak where you can actually throw them, or kayak apa waste-nya tuh bisa kamu kemanain. You can either make an eco brick, or you can actually send it to daur.id if you live in Indonesia, or mau sampah gitu. That's it. Oh, okay, I see. So basically, you wanna help the world, you wanna help to change the world supaya the ocean juga ikut terselamatkan dari bisnis your own business, kurang lebih begitu ya? Yeah, I guess. Yeah, okay. Dengan menggunakan bahan yang reusable, yang eco-friendly aja sebenarnya itu bisa tetap menjaga kualitas produknya itself gitu ya. Sebenarnya menurut kakak, do you think
kemasan packaging in eco-friendly something ini bisa menjadi sesuatu yang trending topic or trending something di 2021 or ke depannya or ini bakal menjadi kayak ditinggalin masyarakat aja gitu-gitu. Do you see any good future ke depannya? I think it could because right now there are so many more activists, like environmental activists, and there are more people who care more about the world and the environment right now, especially when they see the damages, karena kayak the damages of climate change are becoming more real day by day, and by that that could actually kind of like knock those people into their senses to actually think about the environment for one, because our planet is getting worse. Jadi kayak dari situ muncul awareness dan mungkin dari situ people are starting to migrate karena kayak I think big companies are trying to shift too, are starting to shift kan kayak now kayak for example di Bali kan udah di ban plastic use, total plastic use, plastic bags and straws, and right now sekarang kan di sini juga udah banyak yang nggak boleh pakai plastik kan ya. So I feel like the companies are now starting to shift into the into this kind of like method of having to be eco-friendly. Oh, I see. Okay.